محمد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يوم ما سو كلام عديدون اللوكتي أتكلم شيري نامو متاكن بيت النبوة معنا جدا منزل الله صلى الله عليه وسلم da inda manzo Allah sallallahu alaihi yake zama da iyalinsa. Darussa da zamu dauka a cikin wannan darasi ne shine halaccin zuwan uba a gidan yarsa domin ya ga wani hali take tattauna da mijinta idan aka samu sabani. Nu'man ibn Bashir ya kawo hadisi daga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha Allah kara mata da wanda Imam Ahmad da Imam Abu Dawud suka rito na hadisi, kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta wani hadisi cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin gidan na Aisha, tana ta daga murya sama ga muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana ta yin abubuwa waɗanda suke na daga murya. Sai ga sayyidina Abubakar ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gidan yasa ne ya halatta ya je gidan. Yana zuwa sai ga cewa tana ta daga murya akan muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce mata ya Aisha kina daga murya sama ga muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kina daga muryarki sama ga muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya nuna damuwarsa da bakin cikinsa akan daga murya da take yi tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya kai ga sayyidina Abubakar ya so ya je ya magere Aisha, ma'ana ya dake ta saboda take yin wannan abu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo tsakiyar su, yayi kokarin hana sayyidina Abubakar da Aisha kada da keta kasancewa ta yarsa, kuma ga yanda yake tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana. Sayyidina Abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsakanin shi da ita, ya tafi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata Aisha baki gane shiga tsakaninki da wannan mutumin ba, ma'ana baki gane shiga tsakaninki da shi ba, da na kyale ki da sai ya casa ki. Sayyidina Abubakar ya sake dawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha suna ta dariya suna ta maganganu. Sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi musharaka da ni a cikin farin cikin ku kamar yadda ku yi musharaka da ni a cikin bakin cikin ku a baya. Damu ku da kai na zo na shiga cikin ta na warware ta, to ni ma yanzu a sanya ni cikin wannan farin cikin. Darasin da zamu dauka cikin wannan hadisi shine tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda yake haƙuri da matansa. Gashi ya girme ta nesa ba kusa ba, amma yana iya haƙuri ya ɗauki damuwar da suke bashi da cajin kan da mata suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk yana haƙuri ya iya daurewa saboda kasancewarsa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu bi ba'dukum aw 'ala ba'din wa bima anfaqu. Namiji ana buƙatar ya zama mai haƙuri akan iyalinsa. Sa'annan babu laifi idan wani abu ya faru a kira sirki ya zo ya tattauna da ku, in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma. Idan akwai buƙatar ku fito da gaskiya cikin bayanin ku, Allah ta'ala zai datar da ku ya zama gaskiyar ta muku jagoranci, shikenan kowa ya gane abin da yake shine daidai, kuma kowa ya fahimci kanci abin da shine adalci a tsakanin ku. Haka nan cikin wannan za mu kalli cewa lalle sabani, babu gidan da ba a sabani na aure. Kar ka ce kai malami ne ko kai basaraki ne ko kai mai mulki ne ko mai kuɗi ne gidanka ba za a samu sabani ba. Ka aure yarinya karama ka zazzare mata idanu, la akwai sanda kake mata kuma dariya ai, can ba a samun sabani, dan me kuma zaka zo kana zazzare idanu anan? To duk gidan da ka sani na aure ana samun sabani, kamar da muka ga baitin nubuwa, babban gida, gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an samu sabani tsakaninsa da Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, har sai da mahaifinta sayyidina Abubakar ya zo sannan ya sulhunta tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Umar yana shigowa ya zo ya kawo gudunmuwa, ya kawo sulhu tsakanin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa, ta yadda za a janye dukkan wasu rigingimu da wasu fitintinu da matan suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yasa har Allah ta'ala saukar da ayoyi a cikin suratul tahrim wanda suke nuna cewa in dai har suna matsanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah ta'ala zai sa a sake su, a kawo wasu waɗanda ba waɗannan ba. Har yanzu za mu sake fahimtar wani hadisi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sabani da Aisha radiyallahu anha. Aka kira babanta sayyidina Abubakar ya zo ya sulhunta tsakaninsu. Sayyidina Abubakar na zuwa da ya fuskanci cewa laifin Aisha da take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sanya bayan hannunsa ya daki bakin Aisha radiyallahu anha har sai da zuwa mata da jini ya dinga kwaranya a bakinta, ta yi sauri ta makalkale bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar yake cewa ya Abubakar ba dan wannan muka kira ka ba mu kira ka dan ka zo ka zuba matar jini ba. Ku duba kishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matarsa, ku duba girman uba da yarsa da yake kare mutuncin mijinta saboda ya san yarsa ce ba ta da gaskiya ana. Ku duba yadda kuma ta nuna kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yi sauri ta dawo bayansa dan ta samu ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mijinta, a dangane ga mahaifinta. Mijinta ya cece ta. Da haka duk gidan da muka sani ana samun sabani, kamar da muka gani a baitin nubuwa babban gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد 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 محمد